Again, last meeting, we discussed about the synthetic antibacterial agents. We started discussing the quinolones, but most of our quinolones now have fluorine in their structure, thus we call them fluoroquinolones. Yan. So you don't call them antibiotics because they are not from microorganisms and they are synthetically made in the laboratory. Wait lang. Okay, I hear. So do not forget that our first quinolone is called the nalidixic acid, and it is used for urinary tract infection. Thus, most of our quinolones are really intended for UTI. But do not forget that for it to become a quinolone, it should have the structure, the 1,4-dihydroperoxo-3-pyridine carboxylic acid. Okay? And then please do not forget that quinolones are chelating agents, thus you should not give it concomitantly with metals or mga metal containing na mga supplements, drugs, and even food. Okay? Kasi mawalan ng effect si quinolones. Okay? So I guess we ended with ciprofloxacin, which is the most potent quinolones that we have. And medyo broad ang kanyang spectrum of activity kasi it is not just used for UTI. It can even be used for some sexually transmitted na mga infections, just like gonorrhea. It can even be given to anthrax. That's our biological warfare. Now, another quinolone that is very common in the market is the ofloxacin. Again, it's ofloxacin. Its spectrum and potency is actually the same with that of ciprofloxacin. However, ofloxacin is used for LRTI. When you say LRTI class, it's lower respiratory tract infection. Again, it's lower respiratory tract infection, including the bronchitis and pneumonia, especially if it is caused by a gram-negative bacteria. Actually, most of our quinolones are active sa mga gram-negative na bacteria. Though there are quinolones that can be given to gram-positive infections, but dili ing ato ka strong ang ilahang activity. So again, most likely they are active sa mga gram-negative bacteria nato. And aside from giving ofloxacin to LRTI, it can also be used for pelvic inflammatory disease. If you have infection sa inyong pelvic, and then mga highly active na mga gonococci and chlamydia infection. So gonococci and chlamydia, both of them cause sexually transmitted na mga infections, especially this one, chlamydia trachomatis. Pwede siya mag-cause of vaginitis. And then, syempre, you know this one, the gonococci. Okay? So, ofloxacin single dose na 400 milligrams in combination with doxycycline is used for outpatient treatment sa acute gonococcal urethritis. So, when you say gonococcal, I'm talking about gonorrhea infection. In short, tulo. So, if the patient is not admitted, pwede siya mag-treatment sa iyahang gonococcal na infection, especially gonococcal urethritis, using 400 milligrams na ofloxacin in combination with doxycycline. So, again, I have mentioned that ofloxacin is active for gram-negative bacteria. However, this can also be used for gram-positive bacteria, especially infections in the skin and tissues caused by Staphylococcus and Streptococci species. Okay? And then we have the lomefloxacin,
which is the only quinolone that can be given once daily oral dosing. O once a day ni siya na dosing. So most of our quinolones, syempre mga antibacterial agent, twice to thrice a day. Naalang sila yung mga exceptions like si ofloxacin, single dose lang siya pero in combination with other drugs. But lomifloxacin is the only quinolone that can be given once a day. However, our problem with lomifloxacin is among the quinolones, it has the highest rate of phototoxicity. So a patient in lomifloxacin therapy, it will be sensitive sa sunlight, especially sa sunlight. Okay? So pwede magkaroon of reactions or mga skin reactions due to exposure to sunlight kasi it will make the person sensitive to it. Now, what is the indication? I is indication. This is indication of our lomifloxacin. It can be used for acute bacterial exacerbation of chronic bronchitis. So, lower respiratory tract infection gihapon. Ang atong mga quinolones class, either sa UTI sila, sa mga sexually transmitted na sakit, o sa lower respiratory tract infections like bronchitis and pneumonia. So do not forget when you say bronchitis, there is inflammation of the bronchioles. So syempre kay respiratory tract man na, that's the time the patient will have cough and may sputum po na siya kay bacterial infection man. Okay? So these are the examples of bacteria na nagakos og chronic bronchitis. We have the Haemophilus influenzae, the Morachella catarrhalis, and mga streptococcus species like Streptococcus pneumoniae. Okay? And then lomifloxacin can also be used as our prophylaxis sa infection kapag ka nag-undergo og transurethral surgery atong patient sa acute cystitis. What do you mean by cystitis again? So meaning sa cystitis, itis means inflammation. So what is cystitis plus? Inflammation of what? Syempre, you know, bronchitis, inflammation of the bronchioles. So paano si cystitis? Bladder. Okay, very good. Cystitis means inflammation of the urinary bladder. Thus, syempre, given na siya nga pwede gamiton ni for UTI. And then, a new fluoroquinolone is the sparfloxacin. That's its name, has sparfloxacin. It has higher potency against gram-positive bacteria. Remember, most of the quinolones are active sa mga gram-negative bacteria. So, ang mga bago karon na mga discover na mga quinolones, ang ilahang activity against gram-positive higher na. It also has long elimination half-life that it can permit once a day dosing for most indication. But still, naagihapon siya activity, a very active drug for gram-negative na bacteria. So it's bactericidal. And if lomifloxacin has the highest tendency of the phototoxicity, si sparfloxacin naman ang naay lowest incidence of having phototoxicity. And this is also very common in the market, the levofloxacin. So naatay Levox in the market, but this one is a new drug, pero common na siya though it's a new drug. Ang inyong tandaan class, L for lungs. Kasi levofloxacin is mostly used for pneumonia na mga cases. Okay? So that's it for our synthetic antibacterial na agents, especially the quinolones. Questions so far about the quinolones? Wala? Nagunsa mo kay Ma'am MJ nga nag-extension, naghan kayo siya gi-discuss. Nagdali ang mga teachers karon class, especially your teachers sa Thursday and Friday na mga classes. Kasi mauna siya ang mostly
maapektuhan sa mga holiday, sa mga activity. Next week, I think dili whole week ang holiday next week for our school. I think napay klase ang Monday, Tuesday. I'm not sure with the Wednesday, but I'm sure sa Thursday and Friday. Okay? Okay. Nawalan siyang internet. Anyway, let's continue. Let's discuss nitrofuran and the nitroheterocyclic compounds. So these are our antibacterial agents that are made of nitrogen. Sila yung nitrogen and mga aromatic rings. However, take note, we have a lot of drugs in the market na currently their mechanism of action is unknown. So it is still under investigation, under study, though dugay na sila nag-exist sa market pero dili mabalaan-balaan on how they kill microorganisms. So again, si nitrofuran and si nitroheterocyclic na mga compounds, most likely their mechanism of action is unknown. So the first one here, we have the nitrofurazone. You can encounter this sa mga pharmacy. Brand name is Furazone. This is an ointment, a topical drug for the treatment of burns. So this is used to prevent infection para sa atong mga burn patients. So especially that ang mga burn patients class is dapat manggod wala na sila ginabutangan og bandage, wala ginatabunan ang ilahang burn. Kasi magbasa man na and then dugay na noon siya mag-ayo. So especially sa mga third degree burn na kailangan open lang yun siya. But since open lang ang ilahang samad, ang ilahang burn, ano to siya, prone to siya sa infection. So we can use nitrofurazone to prevent infection sa burns. And then we have the furazolidone. Furazolidone, the brand name is Furoxone in the market. This naman is an oral drug. Pwede siya for bacteria, pwede po siya sa protozoa. Na mga diarrhea ha. So since oral ni siya, this is used for diarrhea caused by either bacteria or protozoa. So examples sa mga bacteria na nag-cause og diarrhea and pwede tambalan with the furazolidone. We have the Staph aureus, the Escherichia coli, Salmonella na mga species, Shigella species, Proteus, Enterobacter species, and the Vibrio cholerae that causes cholera. Okay? So again, pwede ni siya for diarrhea caused by bacteria or protozoa. However, since furazolidone can inhibit aldehyde dehydrogenase, the enzyme that will metabolize alcohol, actually kanang nahimo na siya acetaldehyde tapos i-metabolize siya into acetic acid, kana na enzyme, ina-inhibit siya ni furazolidone. So, dili na siya mahimong acetic acid, meaning na there will be an increase in acetaldehyde in the body of our patient pag isabay siya sa alcohol. So remember that acetaldehyde causes hangover, flushing, nausea, and vomiting. So headache included din ha. Therefore, if the patient is in furazolidone treatment, alcohol is contraindicated. Okay? Para dili magkaroon ng mga hangover symptoms ang atuang patient. And then this one is also a very common drug in the market. It's just that it's not common sa inyo ha, kay wala pa mo naka-duty sa pharmacy. But this one is common, the nitrofurantoin. Ang pinaka-common nga brand sa market is macrodantin. Though we also have the furadantine. This is a urinary antiseptic for UTI. So again, ginagamit nato ni si macrodantin for UTI. And what is good about macrodantin is it is safe for pregnant. So ang mga babae nga buntis plus, prone po na siya sa
UTI. But remember na we cannot use quinolones for UTI. Ako ha, dili pwede si quinolone sa UTI kay it's a chelating agent. It can hinder the growth of the baby. So kaning si macrodantin pwede na to ihatag. It's a urinary antiseptic. Okay? And then questions before ta mag-move on sa atong methenamine and its salts? Wala. So let's move on. We have the methenamine. This one is a favorite board exam question because of the formaldehyde. If you take methenamine class inside the body, it will be converted into formaldehyde. That is its metabolite. And the one that is responsible for its antibacterial activity is the formaldehyde. So, mo na nakabutang na dependent siya on the liberation of formaldehyde para sa iyahang action. Now, another board exam question, si methenamine before siya makaliberate og formaldehyde, kailangan low ang pH. Okay? So meaning, when a patient is subjected to methenamine therapy, kailangan himuon og acidic iyahang urine. I-adjust ang pH, especially dapat mahimo siya 5.5 before maliberate si formaldehyde. So para asa si methenamine, just like the nitrofurantoin, this is used internally as an antiseptic or urinary antiseptic for the treatment of chronic UTI. Okay, so again, UTI is very common sa mga babae. Then we have derivatives of methenamine. Actually, methenamine gihapon, gidugangan lang siya og salt. So just like methenamine mandellate, combination ni siya ni methenamine and mandelic acid. So, nganong gidugangan siya mandelic acid? Para automatic, when mandelic acid is being released, mag-cause siya nga mag-low ang pH sa urine. So, na nakabutang, na siya advantage of providing its own acidity. So, dili na kamuhatag og dugang panatambal to make the urine acidic para ma-liberate si formaldehyde. Okay? The same thing with methenamine, hippurate, combination of methenamine and hippuric acid. The same reason, para it can provide its own acidity para mahimog acidic ang pH sa urine and then si formaldehyde ma-release. Okay, the same reason na siya. Okay? Questions? Wala. Kaya pa? Kaya pa sa itong mga brain cells gikan sa manos, padong sa PharmChem 2. Kaya pa naman, ma'am. Sige, go. Kaya pa man. Let's have the urinary analgesics. Take note, urinary analgesics ha. Kasi 'di ba, if a person has UTI, may problem siya with his or her urination, it's painful. I don't know how, I have not experienced UTI. Wala pa dyan ko naka-experience ng UTI ever since. So, I don't know actually the feeling of having UTI, but I have read na these persons are experiencing pain during urination. So, yes, oo, nakatry na ka, Alhaida. Masakit siya, umihi. So, napod tayo mga urinary analgesics para atong mga patient with UTI, when they urinate, mabawasan ang pain na ilahang na-experience. Sakit tapos gamay. Yan ay problem with urination if na ay UTI. So, we have our drug, phenazopyridine hydrochloric acid. Our brand name in the market is Pyridium. So formerly, this drug is actually used as a urinary antiseptic. Antibacterial dapat siya, di ba? Pag when you say antiseptic, it can either kill or prevent the growth of bacteria in the urine or in our urinary tract. However, they have found out na si phenazopyridine pala can be a local anesthetic
or not local anesthetic, local analgesic, especially sa urinary tract pag nagapangihi ang patient. Okay? Nagataas iyang acid. What do you mean nagataas iyang acid? Unsa nga part ang nagataas ang acid? Kasi if we're talking about the acid, we will be talking about the stomach. So, unsang acid? Nag-hyperacidity. Wala mo siya connect. Walay connect si hyperacidity kay UTI. Okay? Dili na ko makuha ang connection, manggod. Maybe it's a coincidence. The problem with ginahayaan nga UTI, instead na ang infection is just in the urinary tract, pwede man gud siya musaka sa kidneys. So, ang problem with untreated UTI, mauwi siya into kidney failure. So, muna nga gina-treat. It is very important to treat urinary tract infection para dili siya muabot sa kidney disease. Okay? Pag musaka ang infection class, ang target to na next kay ang kidney sa patient. So, manadili na to gusto. So, as much as possible, we really need to treat the UTI. So, dili dapat ninyo hayaan lang na naga-UTI mo. Antos-antos, bisag sakit mangihi. Bisag gamay lang ang ginaihi. Ginaantos-antos lang, kay mawala lang. Pero actually, the infection is there. And it may target your kidneys after. Okay? So, these are prescription drugs. Okay? So, we are done with our synthetic antibacterial agents. So actually class, maulang to itong mga synthetic antibacterial agents. The rest ng mga antibacterial na to, mga antibiotic na sila. So mas taas ang chapter sa mga antibiotic na antibacterial. Kaya mas daghan to sila. So mag-move on na ta. We are done with fungi, with protozoa, with scabies, and lice. We are done also with bacteria. So let's move on sa ato ang mga helminths. So we'll be talking about our anthelmintics. It's not anti-helmintics, it's anthelmintics. Walay. So when you say anthelmintics class, they are our drugs that are capable of getting rid of parasitic worms in our body. So when you say helminths, we are talking about parasitic worms. So actually, daghan kitag worms sa tibuok kalibutan, but not all worms are parasitic. For example, ang mga earthworms, they're not really parasitic. They don't cause disease sa atua, but naadjud tay mga different types of worms na nagakos og sakit. We call them helminths or parasitic worms. So when you say helminths, they can be classified into 3. I believe discuss ninyo sa inyong microbio with Ma'am Eroy, and I believe that you are familiar with these 3. If the helminth is a tapeworm, that is under the cestodes. Okay? Pag tapeworm, cestodes na siya. Pag flukes, when you say flukes, they are flatworms. We have the trematodes. And pag roundworms, kanang murag spaghetti, okay, we call it nematodes. Okay? Pag bilog ang ilahang body. So we will not really dwell with the study of helminths. It will be your responsibility to review your lesson sa microbio about helminths. So class, please review. Daghan na mag-i-review ang inyuhang lesson sa fungi, inyuhang lesson sa mga bacteria, inyuhang lesson sa mga protozoa, and then mag-review pa mo karon sa inyuhang lesson sa microbio sa mga helminths. Okay? So we have the first drug na anthelmintic. We have the piperazine. Brand names in the market, we have
Anthraticin and the dysperamine. Now, paano siya naging anthelmintic? Ang iyahang mechanism of action. Ang piperacin class is able to block the acetylcholine sa muscle sa worm, especially the ascaris or mga roundworms na to. So dili lang tao class, dili lang tao ang naay acetylcholine. Even worms naa sila'y acetylcholine, and ang acetylcholine sa worms, ang trabaho nila is the same thing, para gihapon sa muscular contraction. So kung ang patient nato is niinom og piperacin, the drug will block the action of acetylcholine sa muscles sa worm, causing flaccid paralysis. So pag mayroon kag flaccid paralysis class sa worm, mo na siya ang type of paralysis na ang iyahang mga muscles wala na'y kusog. Okay, mawadan siya kusog kay walay acetylcholine. Now, pag ang worm manggod is inside the body, it will attach to our intestines. For example, if naa siya sa atong gastrointestinal tract. Now, since wala na'y kusog ang worm, kay gi-inhibit na ang acetylcholine, ma-dislodge na siya. Dili na siya mudikit dito sa ato ang intestinal wall. And by that time, since dili na siya mudikit sa intestinal wall sa ato ang patient, then pwede na ma-expel, magawas ang worm. Okay? So para sa atong piperacin, this is a treatment for pinworm that is caused by Enterobius vermicularis, kung sa layman's term pa kay kigwa. And then we have the other types sa mga roundworm. So pinworm ha is under sa roundworm. So included din ha si Ascaris. Syempre, Ascaris is a roundworm. So sa tao, we have the Ascaris lumbricoides. Okay? That's number 1, piperacin. Question sa piperacin. You will get to encounter them when you work sa pharmacy class. Kay daghan reseta ani, especially sa bata, pag magpurga na. But you should take note that ang pagpurga na ay tamang time and tamang dose dapat. Kapag wala na nasunod, dili tama ang time, dili tama ang dose, mauna siya ang mga cases sa mga nagagawas na worm sa uban parts sa body, na ay mugawa sa baba, na ay mugawa sa dalunggan, na ay mugawa sa ilong. So nga naman na, kita namang nigawas sa baba, pag ubo, nigawas ang worm. Class. Actually, akong ginaingon nga dapat right dose kay para lipong jud ang worm. Kapag underdose manggod ang tambal, mura lang og nakurat ang worm. Unya pag ang worm, kita mog nahalangan nga worm kay di ba mo ano na noon siya, sige na noon siya og lihok. So pag sige na siya lihok kay nahalangan man na siya, mangita na siya point of exit niya. So, magkisi-kisi siya. So, mangita siyang point of exit niya and masaag na siya. Imbis nga sa anos siya mugawas, pasaka siya. So, either mugawas siya sa imong baba, kay point of exit man na, opening man na, o diha siya mugawas. Pero, ang uban, kaysa ilang dalunggan, ang problema kung sa mata. Actually, mauna nga muubo ang patient. Pag ubo niya, kay magawas ang worm. Kasi it's itchy and it's painful diri. So, naay ka na ganing murag reflex nga, dapat iubo niya. Wala magawas. Okay? Nakatry ka pagkabata, asa man dapat igawas Quincy. I don't know unsa na mga ginapanghatag sa elementary schools ha, pero I know nga naadyoy ginahatag nga tambal sa mga elementary schools. Pero since my mother is a high school teacher, naapod na siya sa high school, tapos gitudloan ako kung mama, ano ko mga wala na ginapainom bisag unsang oras. Kasi most of the time, ang ato mga pampurga, ginapainom na siya sa gabi. Kapag matulog ang bata, matulog pud na ang worm. So mas nindot nang natulog ang worm, kay para pag
abot sa tambal, dili siya alive, dili siya grabe magkisi-kisi gani class. Kay mahalangan man na siya sa tambal. So para dili siya mangita og point of exit niya. Kay tulog man ang worm, so diretso na siya patay or diretso na siya expel kung dili man siya mamatay. So mao na siya class sa most of the time dapat sa gabi. So kung naamoy kanang kaila, inunin niyo sila, ha? Gisukan nimo ang worm. Sa mukha pinsi. Okay, mana siya ang mga times nga mali ang dose or mali ang time sa pagpa-inom. Combantrin is another drug. It's not piperazine, pero it's another drug. So normal na siya sa bata class. Labi na pag ang bata payat tapos dakugtian, most likely na yun na siya helmet sa sulod. Okay? Unsa na siya magani gisukan nimo mo siya gibira. Kay usahay pagtaas ang worm kay kanang mugawas na bitaw ang katunga tapos mabilin pa ang katunga sa sulod kaluod. Pero remember as pharmacist you really have to give information about the correct use of this drug. Ang iba sa ilong that is very painful. Tapos labi na basta taas ang worm kalain. So, mauna, dapat right dose, right time. Okay? Okay, so nasaag na ang worm. Nasaag na ang worm queen si imbis nga padulong siya sa ilalong, pasaka siya. Lain kayo sa feeling. So, anyway, we'll have another drug, the DEC. We abbreviate this as DEC. Basig ma-encounter niyo siya sa mga exams. Wala magud nila gina full usahay ang name. So pag DEC gani, that refers to diethyl carbamazine citrate. So please take note that the DEC is our drug of choice for filariasis. So you know filariasis, right? Kanang filariasis or elephantiasis, kanang nagadako gani ang ilahang, for example, ang ilahang tiil nagadako because of worm infestation. So that is caused by either Brugia malayi or Wuchereria bancrofti. So please refer to your notes sa helminths. Those are the two examples of worms nga nagakos anang filariasis. Again, Brugia malayi and the Wuchereria bancrofti, that's our drug of choice. Dako na ang ilahang tiil class kay ang worms kay naga-obstruct bitaw sa what do you call that, circulation sa lymphatic vessels nato. So dito sila mostly sa lymph nodes, manang mudako ang ilahang tiil. That's correct, Christine. That's Wuchereria bancrofti and Brugia malayi. Actually, labiasis is still the same. Filariasis yapon na. But you can also use diethyl carbamazine citrate sa onchocerciasis. So si onchocerciasis is caused by Onchocerca volvulus. Again, it can cause onchocerciasis. We also call this as nakalimot ko as other name sa onchocerciasis is river blindness. Okay? And this worm is carried by the black fly. Okay, daghan ani sa Africa. So most actually of kanang mga helminths na mga infection, mga bacteria, mga protozoa, daghan dito sa Africa. So, muna nga pag mag-travel ka sa Africa, atong mga travelers, nagainom sila og mga prophylaxis para even if like kani black fly man ang nagdalaan even if ma-expose ani sila kanang dili bitaw sila magkaroon ng sakit. Kani again daghan ni siya sa sa Africa. That's onchocerciasis or the river blindness.
Ang Onchocerca volvulus ang pangalan sa worm. It is carried by the vector called black fly. You can also use diethyl carbamazine to treat this condition, but take note na ang ang iyahang drug of choice, later ma-discuss mo na nato, is the ivermectin. So muna giilisan ako ang para dali gud siya matandaan, class. River blindness, ang drug of choice is ivermectin, though you can use the diethyl carbamazine. Yeah, West Africa. Luoy lang pud sila dito. Ang ilahang civilization is masyadong behind, and thus pati ang ilahang hygiene affected, and so mo na nga daghan og sakit dito. Okay? So actually we are, what do you call that? We are blessed na bisag third world country ang Philippines. Dili behind ang atoang civilization. Yeah, wala din kasi masyadong water doon. Okay, and then we have the pyrantel palmowate. I don't know if you are familiar with pyrantel palmowate. Let me research first. I'm not really good with brand names, Manggod. Yeah, ang kanang mga ginapang deworm sa iro kay parehas lang na sa mga drugs na ginagamit nato sa tao. Okay, parehas lang na sila mga generic name. I don't know. Yeah, mao ni siya imuhang mao na siya gi-confirm nako kasi murag na mention ni Alayda gaina ang Combantrin. So, ang Combantrin class ang brand name ana Pyrantel palmowate. Okay? Pyrantel palmowate na siya. So, ang mga gina-deworm sa iro, parehas lang na silang mga brand name. So, kung mag-deworm mo sa inyong iro puhon, tanawan ninyong brand names, parehas lang siya sa generic name di ay. Parehas lang siya sa mga drugs na ginagamit sa tao. Okay? So again, pinaka-common ani nga brand sa Philippines, we have the Combantrin. Okay, Combantrin. Kasi dili ipakita. Dili ipakita mo sa. Kasi dili ipakita mo ang generic name sa ginagamit sa iro. Nakatry may og deworm sa iro kay naman nalay uban mo dispense silang kanang na lang good, what you call that, tablet na lang, wala na sulat, kana lang. Anyway, so paano ang action ni pyrantel palmowate? Ang action ni Combantrin is different from the piperacin. Si piperacin manggod, di ba, ang iyahang activity is against the acetylcholine causing flaccid paralysis. Kanang wala na kusog ang mga muscles sa ato ang worm. Si pyrantel palmowate, baliktad. It can still cause paralysis, but the paralysis is spastic paralysis. Okay? Muna siya ang ginatawag og kanang marag magkisi-kisigan ni ang worm. So ano man ni siya, depolarizing neuromuscular blocking agent. So parehas good sa atong gi-discuss nato nga non-depolarizing o depolarizing. Supposedly dapat pag neuromuscular blocking agents mag-relax ang muscle. So dapat mawadan pud og kusog ang worm ani. Kaya lang depolarizing man ni. Before mawadan og kusog ang muscle sa ato ang worm, magkaroon sa siya muscular fasciculation or muscular contraction. Mao na nga ang iyahang gina-cause kay spastic paralysis. Magkisi-kisi sa ang worm before siya ma-dislodge. So kung ingani class, murag taas ang incidence ani nga masaag bitaw ang worm, kay magkisi-kisi man siya, there will be spastic paralysis and kadugay manggahi na sila, mugahi ang ilahang muscles. And then paggahi sa ilang muscles, that's the time ma-dislodge sila and magawas. Pero sa time nga naga-depolarizing pa, naga-contract pa ilahang muscle, usahay masaag ang worm.
So, pero just like piperacin, this is used for pinworm and other forms sa roundworms. Now, since baliktad ang ilahang action ni piperacin, dapat dili sila pwede sabay. Maglibog ang worm sa inyo haani kung gisabay ang piperacin ug pyrantel pawawait. Ang isa kay giwad-an og kusog ang muscle so dili na mo contract. Ang isa kay ipa-contract noon ang muscle mo na nga mag-spastic paralysis. So they will cancel out the effect of each other. That is why drug interaction should not be given concomitantly with piperazine. Okay? Questions so far? Okay, maayo kay pababa ang worm. Wala siya na saag. So, man na siyang gitawag og right dose and right time. Okay? So, mugahi ang worm anak class. Ma-incorporate siya sa tae pag spastic paralysis. Okay? Next, we have the thiabendazole, another anthelmintic that will inhibit the enzyme called fumarate reductase that is very important in cell division. So pag ang ginainom sa patient is thiabendazole, this will inhibit mitosis sa worms, especially in the metaphase na phase. Okay? So gina-inhibit niya ng enzyme and that enzyme is responsible for the microtubule assembly. So kanang microtubule, remember sa metaphase na para maghiwalay ang mga chromatids. Okay? So para asa atong thiabendazole mostly sa mga nematodes gihapon, mga roundworms. Okay? And another very common anthelmintic that we have is the mebendazole. Again, we have the mebendazole. Brand name in the market, we have the Vermox. Ang target naman ni mebendazole is the glucose uptake sa mga helminths. Therefore, kung ma-inhibit ang glucose, mawad-an siya glycogen, mawad-an siya og source sa energy. So, mao na siya ang mahitabo sa worm pag walay glucose. Murag tao good pag wala na glucose, wala na source sa energy. And aside from that, just like thiabendazole, this can also inhibit the cell division. So si mebendazole class, para gihapon siya sa roundworms, sa mga nematodes. So this is very important ha, nga dapat kabaluta unsang klaseng worm ang nasa atong patient para specific atong treatment. Kasi just like mebendazole, you cannot use this sa flukes. You cannot use this sa cestodes and trematodes. However, you don't give mebendazole to pregnant women because it might affect the fetus. And then we have albendazole. Ang nakita na ko last time nga katong napadjay klase pa na ang gihatag sa DepEd sa mga schools, kaya nakita na ko akong mama nagdala siya og albendazole. So man ang gipanghatag sa mga estudyante. Okay? So ang albendazole, this is a drug nga kaisa lang nato siya ihatag. Single dose lang siya basta ascariasis. So kung ang bata na ay ascaris, albendazole is single dose treatment only. Though we can use it to other na mga types sa roundworms, just like the old and the new hookworm. So di ba new hookworm is caused by Necator americanus, and the old world hookworm is, I forgot the name, Ancylostoma duodenale. Yeah. Please review your helminths ha. So new hookworm is the Necator americanus and the old one is Ancylostoma duodenale. And pwede po siya sa trichuriasis, the one that is caused by trichuria, trichuris, that's another roundworm gihapon. So mga roundworm ni sila, mga pinworm, syempre Enterobius vermicularis, the threadworm, capillariasis, clonarchiasis. Though clonarchiasis is a fluke, it's a fluke. And the hydatid disease is also a roundworm. Kanigikan sa iro. Okay? And then for our
Tapeworms. So niclosamide is used for our tapeworms, especially the Taenia. I don't know if you can still remember Taenia saginata. That's the tapeworm from the baka, and the Taenia so ito, ang isa sa ginata og solium, Taenia solium ang sa baboy. So man mga tapeworms nga makuha nato sa ilaha. So niclosamide is a potent na taniacide that will cause rapid disintegration of worm segments and the scolex. Scolex ang katong murag ulo sa tapeworm, and then remember murag tape na daghan og mga segments, and each segments contain worms. So para din ha si niclosamide. So take note that you have to administer saline purge. When you say saline purge, it's class? Normal saline solution. 1 to 2 hours after giving the patient niclosamide. That is to prevent the cysticercosis. Mao na siya ang kanang di ba ang mga segment sa tapeworm, kada segment daghan og eggs. Tapos kung dislodge manggod ng tapeworm, ma-release ang eggs, and pwede po to sila mabuhi mo na cysticercosis. So to prevent that, na na-dislodge na ang worm, tapos na-release tong mga egg, para dili na tumabuhi ang mga egg, that's the reason why we administer saline purge 1 to 2 hours after the niclosamide therapy. Okay? Mahati manggod ang worm ani due to niclosamide, so ma-release tong mga eggs sa tapeworm or sa mga taenia. Next, we have the methionol. Take note, this is our drug of choice for our flukes, especially the liver fluke. So natay duha, natay liver fluke and lung fluke ha. Si liver fluke that is caused by Fasciola hepatica. And then we have the lung fluke, the Paragonimus westermani. Those are the names of the flukes. So again, this is for the flukes class, ang methionol. And then another one nga ginagamit gihapon sa fluke, this time sa blood fluke. We have the Schistosoma mansoni or the intestinal schistosomiasis. Dagan kay ani sa ano no? Kasi daghan sa agusan ang schistosoma. Blood fluke ni siya, mga flatworms nga sa blood magstay. Okay? So we have the drug oxamnikin. Ang mechanism of action niya dito iyahang target sa nucleic acid. So DNA, RNA, and protein synthesis. And then I don't know if you are familiar with praziquantel. This is our drug of choice karon for the blood flukes or mga cystosomes or schistosomiasis. Though this can also be used for other trematode na infection. So again, si praziquantel is para sa mga flatworms. Okay? So unsa iyahang mechanism of action? Pag ihatag nimo ni siya sa patient with flukes class, this will increase the membrane permeability of the worm. So kung maging permeable na ang membrane sa worm, mag-lyse na siya, magisi ang ilahang membrane, and mag-leak out, magawas ang mga unsay naa sa sulod sa ilahang cell. So kapag makagawas na ang calcium, there will be massive loss of calcium. There will be massive contractions, and then at the same time, ultimate paralysis sa fluke muscle. Okay? So mawadan mo contract na siya una niya, mawadan na siya kusog after, maparalyze na ang worm. Pero dili pa siya dayon mamatay. Ang magpatay na sa iya kay phagocytes. So ang mga phagocytes sa patient, kaya wala na may kusog ang worm. So ma-overpower na siya sa immune system. So nadyo tay mga drugs for worms kaya dili gyud nila kaya patayon ang worms. Instead, ilaha lang i-paralyze. Mao na nga pag naga-research ta class, unya ang research is anthelmintic. Duha ka buok ang measure. Number 1, time of paralysis, and time of death. Kasi most of our anthelmintic, dili gyud nila kaya patayon ang worm, instead i-paralyze lang nila. Once na ma-paralyze na, bahala na ang
immune system sa tao. So mo niya akong na-mention kagaina the ivermectin. Though ivermectin is an antibiotic, it comes from Streptomyces vermiculis. And na-mention ako kagaina, river blindness, ivermectin. That's onchocerciasis. Now, the target of or the mechanism of action of ivermectin is on the GABA. Gina-stimulate niya ang release sa GABA dito sa worm. So remember that GABA is inhibitory neurotransmitter. So pag inhibitory, mawad-an na og stimulation ng mga cells sa worms, leading to paralysis gihapon and then death after. Okay? Questions so far? Kapit na tamahuman class. Sulfonamides ata ang last. Yeah, dirita padulong sa sulfonamides. Last na ning sulfonamides. Sulfonamides are also antibacterial agents. Pero broad ang ilahang activity. They are not antibiotic, synthetic ihapon. Questions so far sa mga anthelmintic nato? Wala. So, dapat sa sunod, kung pangutanon mo, para asa si Pyrantel pamuwit, kabalo mo kung na-anthelmintic siya, and dapat kabalo mo kung unsang klaseng worm ang iyahang ginatambalan. Walay pangutana? Overload na taninyo. Now, we have the sulfonamides. Again, they are antibacterial agents, but they are not antibiotic. They are synthetic. So actually, they are our first effective agent na ginagamit systematically for the cure of bacterial infection sa tao. Sila ang pinakauna jud class nga antibacterial. Nakuha ang mga sulfonamides. However, they are only bacteriostatic. They are not bactericidal. Pag bacteriostatic class, they will just prevent the growth of the bacteria. So, dito gihapon ni siya nag-start kay Paul Ehrlich when he was discovering the anti-syphilitic drug Salvarsan. Dito na siya nag-start. And then, si Gerard Domack, nag-study siya about a red dye called proton seal. Tapos tung nag-study silang duha about proton seal, they discovered that inside the body, proton seal will be metabolized sa sulfanilamide. So meaning si proton seal though it's a dye, inside the body it will be metabolized to sulfanilamide, which is an antibacterial agent. So mao na ni siya karon ang active drug. And dira nagsugod ang pag-discover sa ato ang mga sulfonamides kay sulfanilamide from the dye proton seal. So again, dili sila antibiotic pero synthetic antibacterial agents. So, nomenclature of the sulfonamides, kanina mga antibacterials, naani sila aniline substituted na sulfonamides. Mo na sila ang ginatawag og sulfanilamides. Wait lang ha. Pag moingon kag aniline, do not forget class nga it's a benzene ring with NH2. That's the aniline. Pag naay aniline nga substituent si sulfonamide, gitawag na siya og sulfanilamide. Tapos natay mga prodrugs that react to generate active na mga sulfanilamides. Example ana sulfasalazine, and katong mga non-aniline sulfonamides nato kanang walay ingani nga structure aniline. Napuntaan na example ana is mafenamide. Mafenide. So tulo ka klase ha. Sulfonamide na naay aniline, we call it sulfanilamide. Tapos prodrug nga nag-release og active nga sulfanilamide. Example, sulfasalazine. And katong mga walay aniline nga sulfonamide, example ana mafenide. Mo na nga wala kay makita sa iyahang name nga sulfonamide.
sulfonamide ug aniline. So unsa ang ilahang mechanism of action? It is very important na masabtan ninyo ang mechanism of action ni sulfonamides. Okay? So, ang ilahang chemical structure is the same with PABA. Let me draw the structure of PABA first. Para sure. Wait lang ha. So, when you say PABA, ingani ni siya, it's para amino. Para amino benzoic. Ay, pa siya. Kajot. Okay, so when you say PABA, it's para. That is why para class 1, 2, 3, 4. 1, 4. Para amino benzoic acid. Okay? So pareha sila og structure ni PABA ang atuang sulfonamides. Let me draw an example of sulfonamide also. Benzene ring, and then NH2 gihapon. So aniline, this is the aniline here. And then we have S. Okay, so this is for PABA. This is for the sulfonamide. So, pareha silang structure ni PABA. Therefore, pag mo inom ta og sulfonamide class, mahimo og kakompetensya ni PABA si sulfonamide for the enzyme dihydropteroate synthetase. This one is an enzyme that is very important sa pag-synthesize nato og sa pag-synthesize not nato ha, sa bacteria og folic acid. Okay? So remember, folic acid, vitamin B9, sa tao man na or sa bacteria, it is important for cell division or sa mitosis. Now, ang PABA, ginagamit na siya sa atong body or even sa mga bacteria para mag-produce og folic acid. So before na mabuo si folic acid, si PABA will interact with this enzyme, dihydropteroate synthetase. Mag-interact na siya dito and then mabuo na ang folic acid, which is very important for cell division. However, pag ang patient nag-inom og sulfonamide, makipag-compete si sulfonamide dito kay dihydropteroate synthetase, but pag siya ang mo interact with this enzyme, folic acid will not be produced. Thus, cell division will not also take place. Therefore, walay cell division, walay cell growth. And dili managhan ang bacteria. That's how sulfonamide take its action as antibacterial agent. So, muna ang mga things na kailangan ninyo remember. Pag moingon kag sulfonamide, parehas siya, almost the same siya structure kay PABA. Si PABA mag-interact with the enzyme dihydropteroate synthetase para mabuo si folic acid. Pag walay folic acid, walay cell division, walay cell growth for the bacteria. Okay? So what's the adverse effects now of our sulfonamide? Just like the quinolones, this can also cause crystalluria, wherein magkaroon class of crystals ang urine, causing painful urination. And ang pinaka-common
nga adverse effect of sulfonamide, and a very favorite question sa board exam, the SJS, or that's what we call the Steven-Johnson syndrome. Are you familiar with this? No, ma'am. Babasa lang namin sa draglet namin, ma'am. Mabasa lang ninyo sa inyong draglet. Si Steven-Johnson syndrome is a very common adverse effect of sulfonamide affecting the skin. This one is a skin disorder, or pwede siya sa skin, pwede siya sa mucus, and naa siya yung mga ang ma-feel jud ani sa patient is magkaroon siya flu-like symptoms, maghilanat, mga flu, and then it will be followed by blisters, pain and painful rashes sa skin. So mahimo siya ing-ani. Luod man oy, pero sige na lang. Kajot, ha, i-share na ko. This one is the Steven-Johnson syndrome. So this is because of the presence of the sulfur sa sa structure sa sulfonamide. Tapos ano man ang sulfur class pag nasa sa sulod sa body, ano man siya init. Init siya ba sa skin? So mag-irap gani ang skin, magkaroon ng mga blisters, and it will be very painful. So apil ang mataan na magpula, just like this one. So magingan na ang mata because again of the init nga ma-feel sa patient pag masubraan og sulfonamide. So mo na siya class ha, ang Steven-Johnson syndrome, and common ni siya sa mga sulfonamide. So kung naga-sulfonamide treatment ang patient, kailangan i-monitor especially the dose kasi pwede siya si Steven-Johnson syndrome dose dependent. So habang ginataas nimo ang dose, nagataas po ang risk of having these blisters, ay init kaayo si sulfur. Okay? Questions? Yeah, I think I'm not sure if it's Steven-Johnson who discovered it or it was Steven-Johnson who first had this kind of condition. I'm not that sure. Basta mo na siya ang gitawag sa iya, Steven-Johnson syndrome, or we abbreviate it as SJS. And then another adverse effect of our sulfonamide is the kernicterus, that's bilirubin in the brain. Kanang sa liver magkaroon og problem, and at the same time sa gallbladder, yun hang apart, pagkaroon og problem ang bilirubin mo saka sa brain. We call it kernicterus. Next, microbial resistance. Ang ato ang rule for sulfonamide, if ang microorganism naging resistant sa isa ka klaseng sulfonamide, then automatic resistant na siya sa tanang klaseng sulfonamide. Mao na ang rule nato sa sulfonamide. Okay? Mo nang ingat-ingat ta when it comes to this kind of drug, kay pag na-resistant na sa isa, resistant na ta sa tanan. Okay? So, usually class sulfonamides are combined with folate reductase inhibitors. So, di ba ang target dyan ni sulfonamide, the dihydropteroate synthetase na enzyme. Tapos, we have another enzyme involved in the folic acid synthesis. We call it folate reductase. So, naapod tayo mga drugs nga naga-inhibit ana nga enzyme. And then, most of the time, gina-combine na silang duha. So, example of that is the sulfamethoxazole. This is our sulfonamide from the name itself. And then the trimethoprim is the folate reductase inhibitor. So combine sila. So kani silang duha, we call these two drugs, SMX, PMP, o ang atong abbreviation for these two na gina-combine, or this is what you call co-trimoxazole. Are you familiar with co-tri?
cotrimoxazole. Cotrimoxazole. So, ano na siya class? Ang inyong tandaan, cotrimoxazole is a combination of sulfonamide, which is the sulfamethoxazole, plus a folate reductase inhibitor. Parehas ilahang target folic acid. Lahi lang nga enzyme. So we have the trimethoprim. Mana siya gitawag og combination of trimethoprim and oxazole, that's sulfamethoxazole. This is our first line drug for UTI. Pero take note, first line during the first attack. But cotrimoxazole will not be effective if you have recurrent UTI. Okay? So take note, treatment of the first, take note of the word first attack of UTI. Our drug here is SMX TMP. Sulfamethoxazole, trimethoprim, or the cotrimoxazole. Brand name in the market, we have the Bactrim. Pero take note, pag nahimo na kang resistant with the sulfamethoxazole sa cotrimoxazole, mahimo na kag-resistant to other sulfonamides. And then we have sulfonamide used for burn therapy para ma-prevent ang infection. We have the silver sulfadiazine and the mafenide. So tanawan ninyo sa market class ang atuang burn therapy, natay burn ointment nga silver sulfadiazine. So basta sulfa gani ha, sulfonamide na siya. Na yang ibig mo din na yang palatandaan na siya sulfur manggod sa iyang structure. And then we have sodium sulfacetamide na ginagamit for conjunctivitis, inflammation of the conjunctiva, or we call it sore eyes. And related na mga superficial ocular infection, kanang infection sa mata nga na lang sa gawa sa superficial lang na infection. And then, so dili na to ma-generalize ang use ni sulfonamide. Hamon akong ingon kagay na klase-klase broad ni iyang activity. Klase-klase sila og gamit, na para sa UTI, na para sa burn, na para sa skin, sa eye infection, and then at the same time we also have sulfonamide na ginagamit for malaria, especially if resistant na siya sa chloroquine. So chloroquine is our drug of choice for malaria, but if the malaria becomes resistant to that, we can use this one. Combination of quinine. Quinine is an anti-malarial agent. The same thing with the pyrimethamine. And ang sulfonamide is called the sulfadoxime. Ang brand name nila sa market, Fansidar. Okay? And then another thing, our sulfonamides are also drug of choice for pneumocystis carinii. This one causes pneumonia, especially the Bactrim or the cotrimoxazole, aside sa gamit niya sa UTI. But if si pneumocystis carinii is resistant already to cotrimoxazole, then we have our alternative drug, the pentamidine. Okay? So si sulfasalazine, inside the body, it will become M-aminosalicylic acid and the sulfapyridine. So another sulfonamide lang gihapon. Asa na to ginagamit si sulfasalazine? Ginagamit siya for intestinal infections. So example, ulcerative colitis and reduction of bowel flora. So for example, ingani, this one kung i-colonoscopy, this one is the healthy colon. Pag magkaroon ng infection imuhang colon, like this one, na ulcerative colon, there is ulcerative colitis, inflammation of the colon, ingani iyahang nawong sa sa colonoscopy. So that will be very red because of the infection and then the presence of pus. Pag na-infection ha. So we can use the sulfasalazine for the ulcerative colitis. Okay? Questions? We are almost done. Wala. So we have the dihydrofolate reductase inhibitor. Maulan niya ako ang gingon kagain na the trimethoprim nga gina-combine nato
with the sulfamethoxazole. Their activity is synergistic. Take note of the drug interaction. Synergism, 1 plus 1 equals 3. So, sulfamethoxazole is active as an antibacterial agent. Trimethoprim is also active. So, silang duha, 1 plus 1, pero equals 3. So, this is a single agent na pwede gihapon gamiton for uncomplicated UTI. Manaha silang duha ginagamit sa first attack sa UTI. So the reason why they are combined because of their synergistic action and at the same time they will prevent bacterial resistance. So isa lang na ato ang folate reductase or dihydrofolate reductase inhibitor. That's another enzyme na important for folic acid synthesis. And then we are down sa last one, the sulfones. So si sulfones, this is separate from sulfonamide. This is another group of drug. Si sulfone, almost similar with the sulfonamide when it comes to structure and at the same time mechanism of action. Similar yapon. Target is the dihydropteroate synthetase enzyme that will mag-compete sila sa PABA gihapon. But this one is useful for leprosy. Say causative agent ni leprosy. Again, ang say causative agent ni leprosy. Wala, any idea? Ano lang? Mycobacterium. I pray, ma'am. Okay, very good. Mycobacterium leprae. So kapamilya sila ni Mycobacterium tuberculosis, but this is more on the skin. Ang ato ang leprosy. And then we have a sulfone called dapsone. This is, take note, drug of choice for leprosy. Both lepromatous leprosy and tuberculoid types sa leprosy. Pero ginahatag ni siya either in combination with clofazimine and rifampicin. Okay? So aside from that, aside sa drug of choice, si dapsone sa atong leprosy, this is also a drug of choice for dermatitis herpetiformis and sa ginagamit in combination with pyrimethamine for malaria and in combination with trimethoprim for pneumocystis carini pneumonia. PCP is pneumocystis carini pneumonia. Now, what's our problem with dapsone? Since it contains sulfur, it can damage our red blood cells, thus leading to hemolytic anemia, methemoglobinemia, and toxic hepatic na effects. And another thing, since sulfur, you don't give these drugs to G6PD deficient patients. Kay ang mga G6PD deficient patients, nag-hemolyze na daan ilahang red blood cells. And hatagan pa jud nimo sila drug nga maka-hemolyze pa sa red blood cell, burot na ilahang red blood cells class. So it is not just true for sulfones ha. Sulfonamides should not also be given to G6PD patients. So kung example na ay G6PD patient na nag-UTI, you don't give cotrimoxazole. Makasamot na siya sa hemolytic anemia because of the presence of sulfur. So this is how lepromatous leprosy looks like. Again, our drug of choice is dapsone. Uniyang kanang sa Bible, leprosy. It's the same thing. Pero di ba ang sa una, sa nakasulat sa Bible, ginaano ni sila, wala sila, dili dapat sila i-touch kasi hugaw sila. It makes sense because it is bacterial infection, thus it's contagious. So dili gid sila i-touch. Pero nowadays, we have cure for this. O ketong sa Bible. Ketong ang sa Tagalog ani. So nagihapon tayo mga cases of leprosy sa Philippines. Mycobacterium leprae is a flesh-eating bacteria. Muna nga maingani ang nawong. Flesh, ginakaon ang flesh. Ginakaon ang sa person, tissues. Okay?
That's Lepromatous leprosy. And this one is the tuberculoid leprosy. So, dili siya kanang mag-cause due to deformation sa nawong, pero it can cause blisters na pangit gihapon. So, class, if you ask me this is contagious, yes, this is very contagious. Ang leprosy, mga tama po itong sa Bible sa unahang na you don't touch a person with leprosy. Ginakadlukan ni sila sa una, makatakod. Okay, kasi this one is bacterial infection. So that's all for chapter 6. Dugayan ano na human sa chapter 6. Oy. Questions? Ay. Yes, ma-cure. We have our drug of choice, right? The dapsone. So antibacterial. Kasi bacterial infection man ang ang leprosy. So antibacterial sad. So this will be our last lesson for the midterms. Chapter 6 lang ang inyong inyong studyhan sa PharmChem to sa midterms. Mag-start siya sa antifungals. So slide number sa ako slide number 112 to slide number 266. So that's it.